Hello children, this is term 2, 5th standard science, unit 2, water, part 1. In this lesson, we learn about water. See this introduction. நீரின்று அமையாது உலகெனின் யார் யார்க்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு. இது திருக்குறள். Tirukkural says, if it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water. So, without rain, there cannot be the flowing of water. We can't survive without water. Water was once available in the nature freely. Now it is sold in the shops for money. Water has become scarce nowadays. So, we should preserve it for our basic needs and also for the needs of future generation. In this lesson, we will study about the sources of water, how to manage water, how it is polluted and how the polluted water causes diseases. So, in this lesson, we will see about the sources of water. தண்ணீர்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள், அது எப்படி சுத்தப்படுத்துகிறது, அப்புறம் எப்படி பொல்யூட்டட் வாட்டராக ஆகுது, அசுத்தமான ஒரு தண்ணீராக வருது, அதனால பல நோய்கள் வர்றதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதையெல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், sources of water. Water is the most abundant substance on the earth. It fills the seas, rivers and lakes and covers more than 2/3 of the earth's surface. It also exists as snow and ice on mountains. In the atmosphere, water is present in huge quantities as vapor and clouds. The following are the sources of water: river water and lake water, sea water, well water, spring water, underground water. So these are the sources of water we know very well. River water, ஆற்று நீர், sea water, கடல் நீர், well water, கிணற்று நீர், spring water, ஓடை, underground water, borewell. These are the sources of water we know. Next, river water and lake water. Let us see here. River is a channel through which fresh water flows. The origin of river is usually hills or mountains. இப்போ ஆறுகளின் தொடக்கம் எங்கே இருக்குது? மலைகளிலிருந்தோ நமக்கு தண்ணீர் நீர்வீழ்ச்சியாக வருது. It flows towards ocean, sea and lakes. Lake is an area filled with water. Man-made lakes created when dam is built on a river is called reservoir. இப்போ டேம்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம நீர் தேக்கத்துக்காக நம்மளோட பயன்பாடுகளுக்காக நம்மளால் அதை கட்டப்படுது. Small areas filled with water are called ponds, rivers, streams, groundwater, rainfall, melting snows, or a combination of these are the sources of water in lakes, reservoirs and ponds. As less amount of salt is dissolved in it, it is suitable for drinking and irrigation. ஆறு, நீரோடை, கிரவுண்ட் வாட்டரு, ரெயின்ஃபால், மழை வர்றது, லேக்ஸ், ஏரி, இது எல்லாமே நமக்கு பயன்பாடுகளில் இருக்குது. இயற்கையாகவே இதில் கொஞ்சம் உப்பு கலந்துருக்கு. இது நமக்கு குடிக்கிறதுக்கும் ஏதுவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம விவசாயங்கள் பார்க்கவும் நமக்கு பயன்பாடாக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் see this, sea water. Due to the presence of more amount of salt, sea water is called saline water. sea water என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம குடிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அதிகமாக உப்பு கலந்துருக்கும் அதில். It is not suitable for irrigation as well as drinking. Sea water has salinity of approximately 3.5% or 35 parts per 1000. This means that every 1000 ml of sea water contains 35 grams of salts. That is, chemical name for salt is sodium chloride dissolved in it. 1 லிட்டர் வாட்டரில் 35 கிராம் ஆஃப் சால்ட் இருக்குது. அதனால நம்ம சீ வாட்டரை குடிக்கவோ விவசாயங்களுக்கோ பயன்படுத்த முடியாது. அடுத்தது அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். டியூரிங் ரெயின்ஃபால், பார்ட் ஆஃப் த ரெயின் வாட்டர் கெட்ஸ் அப்சார்ப்ட் இன் த சாயில். மழை பொழியும் போது பாதி தண்ணி என்ன பண்ணிடுது, பூமி இழுத்துக்கும்.
It flows through various layers of the soil till it reaches hard rock, where it gets accumulated to form reservoir. This reservoir of water is the underground water. This water may contain soluble salts of calcium and magnesium. Underground water is made available for human use either as well water or spring water. இப்போ நமக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்னு எப்படி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, கிணத்துல வந்து தண்ணி இறைக்க தண்ணி கிடைக்குது, அது ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர். இல்லைன்னா ஸ்ப்ரிங் வாட்டர், இயற்கையாகவே நமக்கு பாறைகளிலிருந்து நீரோடையாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஸ்ப்ரிங் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் see this வெல் வாட்டர். வெல் வாட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் கிணற்று நீர். When the earth's surface is dug deep, water reservoirs are found above the rocks. The depth of a well varies from place to place. Well water contains soluble impurities depending upon the nature of soil. இப்போது ஒரு கிணறு வெட்டும் பொழுது ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஆழை வந்து வேறுபடும். வெட்டும்போது அந்த பாறைகள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீர் தான் நமக்கு கிணற்றில் நம்ம இறைக்க அந்த நீர் வந்து சுரந்து நமக்கு நீராக கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸ்ப்ரிங் வாட்டர். Sometimes the accumulated underground water applies pressure on the rocks and comes out of the earth's surface in the form of a spring from any available opening. This water is called spring water. Spring water usually contains dissolved salts and minerals, but it is free from suspended impurities. ஊற்று தண்ணீரானது பாறைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு உருவாகிற தண்ணி. இதில் இயற்கையாகவே தாதுக்களும் உப்பு கரைசலும் நிறைந்திருக்கும். இது ஒரு சுத்தமான நீராகும். Okay children, let us recall now. In this lesson water, we have learned sources of water. In the next part, we shall learn about water cycle. Thank you.